process being taken by the government. So with ECOP, we as people of Bulisa, you will find it like there are whatever, like those like some of organization like Motor Engine, like me here, Donald, I myself am a driver. They have advertised the post of 200 drivers. We people from that, local people from that place, we are not benefiting much from that ECOP. You will apply, people from Bulisa, we may, for example, you may apply like 100 applications, the national IDs from Bulisa, but you find only 20 were being given jobs. So I don't know even how useful it is on us. For the case of the compensation, people who tried to insist on that amount which they are paid, those of like Asima Mulimba, up to now they are not being paid. Up to now. And they refused those 3 million per hectare, which they are supposed to be paid. They refused. Yet the construction is going on. You have no say. They are almost through. The airport is through, almost through anything. Anyway, but the construction is going on. You have not been paid. You have argued. They have seen you like, I don't know, you are mute to them, very mute to them. I can't even say. So I would like people to be like this fellow gentleman of mine who have involved me today. It's my first time to be on press, sincerely speaking, can't lie. I've suffered a lot. In the processing of fish, if they see you processing it, they see like you are going to get money. By all means, you will come down at 0 level if you are trying to raise yourself to wake up. I remember it was 6th of April, 2006. I could buy fish and bring at the fish packer here in Nakawa. But one time I did it almost 2 years to 3. What I experienced, it is demotion of poor security of our country. I don't know. I was coming back from Kampala traveling to Bulisa. Around those areas of Zebra and Kabango, in the middle there, that district of Bulisa, I met 6 gentlemen in full combat, army combat. They were all equipped with guns. They shoot our car. I myself, even they shooting me. And they robbed me. I've never heard of such a robbery. I've never heard. All of them being full combat and being with guns. So I don't know whether they're just trying to demote us. Don't want people of Bulisa to get money. How can you do that? And that very day, I rang phone, those people were arrested, but nothing was done. I made the follow-up. They could just ignore me. You come next time, come next month. They are so following the State House. Nothing was given to me. Nothing I recovered. I want to see those people who were arrested, even afraid to see them. Up to now, I'm still in search for them. Since then, it's almost 20 years. So we as people of Bulisa, we have been itched much, so we have now fed. Saa zino tuigusire, kura nyigusire. Haro muntu wakuha ekintu no iguta, tituina kitukufuna, batu yambe. Omuntu omusohi, ole omusohi, tali supposed kuhiwa ekitimba. Bakwate factory bagiwoke rundi bagikinge. Tulole nyo omusohi, akatimba ngake yankakanga kusoyesa mu nyanja, enchunta ito, obuchubuta ito, ndawi hanka. So, can you go ahead and repeat the entire one in Runyoro? The entire one in Runyoro? Or Uganda, for a few minutes. I will speak Runyoro. Runyoro. Because I'm representing Bunyoro, Bulisa is from Bunyoro. Yes, go ahead in a few minutes. Runyoro, in fact, nyowe ko mwana wa Bunyoro, Donald haisiwe, omwana wanyu. Itu abantu ba Bulisa in fact titugobora mu bintu ya mafuta ebyo. Kyo kintu nyowe kijja kibaza. Oiroho tukumigiriziwa. Hakwatu wasakwi hao itaka lyao ike murundi ike 10 uliyika bakakuha milioni 3. Okatemba kugura hantu handi bakakwihaho milioni 6 rundi 10 ike emu. Bakatwara ikazawe 10 bakwere milioni 30. Nizo basasuire out of experience na nyowenga sasurwa ikaibu na kichweka bakatwara milioni 3 na mitwero nsanju. Bugo igao. Hatu yekaguza kinu kiki.
ikendi hantu handi bagigula milioni 7 6 10 gali mazima aliwe bakwiro ike 10 kwa milioni 30 osora guro ike 10 uli ike ha milioni 6 ha 10 okakioro kombeka akajuko kwikala tikuli kubonesa abantu kandi abantu bakusinga wingi babasaswirwe milioni 33 beyiwaho amatakago abantu akira wingi tubakaguraga itaka kuligaruzo tokagaruzo ga amataka gawo akwa bakasaswa kasende kataito baitu tibaina iraka nokusaba kubani nibabaza choka kiro kya lero nyonka kekantanga no musajonu munyoro odaka asman musajja nkata mumanyiri ngamba yi Donald obangambiro oli muntu wabulisa bulisa leta mwina bizibu kibi nyabaza nyamusora gamba kino kintu mpulire kwasiri wo muno ogambiro ota milioni 3 nyagamba milioni 3 na wakaguzo ha 3 milioni nyona nyonka sasuru antiyo niko musajja kumpiki yani angamba leka kutwala press kasabiti I will facilitate you just kutwale akwato inagonze transport yandeta yampikia hanu omuntu oli musohi tibasobora kwokya ekitimba kyawe batakingire factory bagimanyire factory etineti zitina zinzo zikore ebyo bitimba zikarayo kuno bazimanyire akwabagaba misoro bayo bali investor abantu bahero boti babakwataho okwata ali muntu wahero omu hakiri wofwa inyo bukuru mufa 10 kwata ali muntu wahero omu nyo bakantera masasi uso yagonze no so ebigambo byange message enu ngi abantu babulisa in fact abantu babunyoro nambali mafuta gali betu mwe special ulisa niye na mafuta gaingi abantu babulisa nabekulembezi baitu mbere ni nsaba batubalirize abantu bagaruke baba compensatinga mu bihiyaka milioni 3 zigura kata kakandi kona hantu handi abantu bakyole baba compensatinga bahe musende zindi zikire asimwe mulimba akaba musajja mutufu muno muiki aikire hawe nsonge gokwanga busento bakaba basajja basatu tokanya yonka notingo hogo musajja nyachulera myaka egenzere kyonkante inaho kubaliza nte nankuswa kuba nimpika in fact hawe nsonge ezo zonka kansigale ndi Donald haisiwe give us some Luganda wabulisa Luganda mna Luganda ngalo tono lumenye menye lukube bituli jakubambo gateze bakoni lukube bituli lumene furutuwe maana dobozi ze Donald haisiwe kuvabulisa ebunyoleyo lero nakolwa lero nzize wano mukama wanje ono Asman Odaka yantusiza wano twasinkana hoyimeyo mu mpango namugambe Donald bangambye oli mugungo oli musajja wa bulisa soko tubulire bulisa eryetya mugamba general bulisa je tuli balamu ne tuli bulungi nambuza bulungi mu bubi mu ngero ki ni mugamba mu compensation but compensating naye we are not satisfied si bulungi mutu bakujagako ikemu nibakusasula bukadde busatu milioni 3 nejo agenda gula taka ikemu ya bukadde 7 ku 10 nibakujako etakalyo eka 10 nibakuwa bukadde 30 bukadde 30 notukeri nogula jasi eka 2 oba 2 n'ekitundu nenyumba nga togizimbye abasinga bonna balemererwa tebagula taka nekati balina gibalaga bali abalotalinga bagenda kunyanja bagenda we banonya babeera wawerere usente bagulyani gwawo sente wali butono so abantu tibafuna mu generally kujako abaminga basatu nafunako erinyalyo asimwe mulimba bebagana busento bagamba usente musola abutusasula ku ekemu ukadde busatu owunsasula otya ngendewa wakiri muntu aleli awerere bakuba milimo gigenda mu maaso babati banatandika kusasula bonga bakolera kutakalyo umuntu ayingira kutagana natanga alikozesa ngatana bana okusasula akuwadde bukadde busatu obukadde asatu ku eka 10 at the end of the day eka 10 zivudde mu 2 eyo nkulakulana mu kifo kyokuwa ukadde uli eka wakiri bukadde 2 obadde wanne eka 10 ogendera ogula eka 20 they just demote you nibakuza wansi tibagala muntu ava wansi ku raising up kuyimirira bagala fena tuberenga twebase wansi kutaka nene babanyumirwe kiraba so ukade eka 10 oguze eka 3 wabera gwoki obuliro otya babagala buli kimu kibakola bagala tubalira ne bana ba minister bali abatukikirira babagagga fe tuli last people abantu abasembayo ba wansi newo bagala batubalire ku lulengo lwabali abagagga nefe nga tuli abasemba awula na kyakulya
lusitutula nanjala mbwa amafuta agava waffe kati nze nebinsobera nze nga muntu omusajja jasi yanu oba atununudde simanyi nenze mbyogedde abakulembeze baffe babiwulira bagende batuyambe abantu baddemu kuba compensatinga bawe sente endala abantu balina gye balaga kiba kyaliyo bano kyange tebalina famire ezaafa amaka gaafa gasasikani gagwawo lwa busente lwe basasula abantu busente babukuwadde omwana agenze mu bbaala onywidde olunaku lumukadde usatu by the way mbukozesa wano mu Kampala ni bumala ni ugwa ni utamala kade usatu only a single day ugwawo I've ever spent it so obusente obwali butono amaka gafudde abantu balina gye balima tebalina gye bazimba amanyumba abantu kati bazze ku nnyanja baloitani ne ku nnyanja batugobayo batukuba migo buli kaseera nze nadukayo kati mbeeraho imo mu town sina settlinga when the situation come nga settlinze nja kuddayo naye nalekayo buli kimu amanyumba biki in fact ebyo bigambo bitono tweyanzege mukadde wange Donald omukyala Noreen alina obugambo butonotono bwayagala okutuwa naye ava mu kifo kyekimu okuva e Buliisa webale nnyo webaliyo ddala. Good morning to each and every person. Good morning, I'm greeting you all on behalf of Buliisa. I'm called Kawa Noreen. Me myself, I was a candidate last elections. I came in as a Kupateya noob, but I was tortured so much, you people. Not until I ran from Buliisa, where I contested from. I was LOC3, Kutauni Council ya Butiabo. Amen. Naye ne bantocharinga. We could make our meetings when these people come from Kampala. We sit in the bush. We meet there. And whenever we could get those posts, and those guys could go and post them there, now they could turn to me. Not until I ran. I suffered like that. But I thank God for the elections ended. Then another thing, me, I'm a client in Total because we own our land. The land is in Butiaba Town. It is in Butiaba Town Council. The place is called Tugombili. But you people have suffered with filling forms. I've suffered with getting dirty compensation of pipeline. People, I don't know what qualifications. I don't know what those people want. I don't know where is the government. We are filling forms day and night. When you feel this one is ended, like they tell you it is now over, you wait for your money. Tomorrow they will come with another issue. Now we need this. We need this certificate for those uncles, for those grants. Those guys died when I was not even born. I begin now fidgeting, this and this, this and this. And our land is big, from lakeside up to, actually it is big, like 10 acres. We even don't know what money we are getting. We are just there. This is from 2018. The government is also there. We are Ugandans. We are under Omukulembeze, there is also a president. There is also other leaders. But we don't get, we don't benefit. We are not satisfied. We are not served. Like you first give in the money over, then you get what you want. So on top of that, I think now His Excellency Mr. Kabuleta, he will help us. Because actually you people, we are suffering. From Buliisa there, people normally depend on fishing, as my brother has told you. But now you people, imagine, from COVID-19, we had the floods, which tortured us so much. And from floods, now enforcement came in. People are not fishing, people are suffering, people had nowhere to go, people have no money, there's no source of income. Even last week, Ronald has forgotten to tell you, last week over it was Wednesday, if not Wednesday, Tuesday, boats were burnt and nets. This is current. People are just there in tears. People are asking questions, what do we do? What can we do? What wrong have we done?
President, I ask you, actually, I beg you people to help us. We are in tears. We are in danger as people in Bulisa. We are supposed to pay school fees for our children. We are parents. We are responsible. We must develop ourselves. But it is through fishing, because other people did not go to school, other people did not study, they have no employment. But when someone goes in the lake and fish, he comes and sells. That is an income for school fees. That is an income for upkeep and whatever. But no way. So I would ask if we can get an assistance, or if anything can be done for our help people in Bulisa. People are coming from nowhere, they come and hijack lands. Bulisa is selling on cake, is a hot cake, let me say, use this term. We have oil. By the way, guys, if you want jobs, we can connect you. But you must have some money. If you don't pay money, you will not get jobs. Even compensation for lands, if you don't pay in bribe, you will not get. You can come to me and I connect you. But you must give in something, then you get what you want. The truth is that. Thank you. Okay? So in Bulisa, we are okay. Because even if you go to Bulisa, you say my Bulisa is developed, but we are suffering, we are crying. Questions are there, what do we do? The rich is rich now. The poor is just there. No one will see you over, bring you up. There is that segregation. There is that torture, psychological torture. Let me use this term. So we ask you people to come and thank you. You join us. Thank you come very and much. help us if you can, and I know you can. Thank you. So I am thanking all of you for listening us, and I'm thanking Mr. Odaka Ismail for Asman for having brought us here to view out our issues. And Mr. President, I thank you so much for welcoming us. Yes, because you would have said that these people know, but it is showing us that really you are a man of God, and you are a man who can stand in for any person. So, thank you, Chimala. Okay. Chimala, webale nyo webale dala. Thank you. Chimala. Bampita. Chimala, webale nyabo webale dala. Bana mawulire, ntwala omukisa guno, abagala okubaako ebibuuzo bimubuuza, mujja kulindako tusooke tumaleyo session yonna, then tujja kubuuza kimu ku kimu, amanya ne ddoboozi. Naye mu kaseera kano, ntwala omukisa guno okuaniriza President wa Uganda omulundi ogw'ekkumi, His Excellence President Joseph Kiza Kabuleta, ajja abeeko by'atugamba. Mwebale nnyo. Thank you very much. I'll start with English, because there's something I want to present which is totally different from what you've heard, but you can ask me questions about Bulisa or about Hoima from what we've interacted with these people. But I want to talk about a law which was signed the other day, an act which was signed into a bill which was signed. What's the word? An act, a bill which was turned into an act and therefore a law, and not the one you're thinking about. There is another one which went under the radar, which none of you ever thought about, but which actually was just as important as the one we all talked about, and that is the organ trade. I will call it the law, Uganda Human Organ Donation and Transplant Bill, which was turned into an act. And some of the things which because I literally burnt the midnight candle studying some of the things in this act, and it's a bit scary. It's actually very scary, because it mentions a few things which I found extremely interesting in a negative way. First of all,
what has been underground selling of organs and has been happening under the table has now been brought out and now has been made official through a law, and it is governed by law. But now the law that governs it has everything is conducted by the president. So he's going to be the one in charge through the Minister of Health. Now the Minister of Health comes up with a council for the organ trade, which is appointed by the Minister of Health, which means indirectly appointed by the president. And then these are the ones who determine all organ trade and everything to do with the whole trade of organs. And it's considering that there's already been organ trade and it has been very illegal and very illicit, and people have been going to hospitals, especially Muragwan Chirudu, people who had accident victims and who had very good organs, and they died mysteriously because people wanted to harvest their organs. That has been happening without a law. Now that is going to be put in a law, and now it will be very difficult for people to go to hospitals and feel safe, especially if you're young and healthy with a functioning kidney, a functioning heart, a functioning pancreas. By the way, some of the things which you can donate include a penis. So if you are gifted by nature, you can you can go and donate your thing to a Chinese money. But of course, it's there, by the way. It talks about all the organs, and it includes penile, which is penis, and the uterus also. I don't know why they don't donate also the other one for women, the one for you. But anyway, let's stick. But that's what the law says actually. Now, so I was telling Odaka, if he's broke, he should consider going and making. Anyway, but that's on the light note. But on a very, very serious note, one of the things which I found interesting here is subsection 18 of the law, and it says that's the council of the organ donation. It says a member of the council or of the committee of the council is not personally liable for any act or omission done or omitted to be done in good faith in the exercise of functions. In other words, if somebody who is in charge of the organs does something which is not good and claims they did it in good faith, you cannot hold them personally liable. Now, what this does is this. What this does is this. We know that this government has spent all their years trying to make people poor. You've heard these people. They were when I grew up this side of the country, people were very rich from Butiaba, from Wanseko, and what from fish. They were selling a lot of fish. When the NRM government came, it said that they are harvesting young fish, and then it came and closed fish trade completely, entirely. And then when they finished doing that, then they said, they bring law enforcement. This gentleman who is telling you, they shot him. He can even show you bullet wounds because he was getting, he had a truck with ice going to buy fish from there and come and sell it here. And he was shot. He actually narrowly survived because he can tell you a bit, he can even show you the bullet wound. It's not in a very private place. It's just above here. And, but also in a very dangerous place. And all that because government makes them poor. But now having made people poor, and we've showed you that in many places, all those places which have resources, where she has been saying, or he has been saying now for 10 acres where the oil pipeline is passing, 10 acres. Then they tell you, fill out this paperwork, we pay you. They don't even tell you how much money they are going to pay you. Now, we know that a minimum per acre that was given to government by Total was 25 million minimum. It went up to 50 million per acre. That they were supposed to compensate the people on whose land the pipeline was passing. Minimum of 25 million. But they are being paid 3 million sometimes less. Now these ones, they don't even know how much. The pipeline is going, this lady here is going through 10 acres of their family land. They tell you fill out these forms, you fill out. They tell you fill out others, you fill out the others, you fill out. From 2018 up to now, 5 years, you're still filling forms. You don't even know how much money you're going to get. Now, the idea is that maybe you become disillusioned, and then at some stage they come and offer you very little money, and because you're tired, you just say, okay, give us whatever you can, and you move. That's the purpose of all the delay.
And but back to the organs. I was telling you, now what they are doing is they are commercializing poverty. Because you wait and see, because they are going to create a list of people who want organs. And the list is going to be put out there. And then, imagine there is a rich person who wants a heart. And there is a poor person who went to hospital because he broke his leg on a border, but his heart is good, or his kidneys. And then, do you know what the law says? That the doctor is required by law to do the best to save your life. But in case he doesn't save your life, yeah, then we can take your heart and your kidney. Now imagine the ethical dilemma that is going to present for doctors, where you're trying to save a very poor person who got a simple accident from death, but there's somebody willing to pay 250 million shillings for his kidney. And you are the doctor. And maybe you're going to get a good cut of that. And you've been notified, and even the person, as soon as the person came to hospital, now they are only using Mulago, by the way. Mulago is the only hospital they are using for organ transplant for now. But every hospital has the ability to apply, and they can be co-opted into the organ trade. Every hospital, including private ones, they only have to apply, fill out, meet a few conditions, and they also become a part of it. So I'm trying to tell you that somebody comes to a hospital with a small, something that does not affect his organs. He's not sick of an organ disease. Maybe he has an injury or something like that. And the doctor first gets his blood group, tests his whatever, compatibility and what, then knows somewhere there is somebody called Odaka who needs a kidney, and he has 300 million, which is willing to pay. And then there is this poor man from the village who is coming here, and yeah, the doctor looks at you and says, but you, why don't you just die? Eh? We have money to make. And that's the ethical dilemma now, where you're totally dependent on the good graces of the doctor. Now, of course, they put things there of you have to go through consent, your relatives have to consent and what, but all those are things which can be done away with, because the council actually has a lot of power over all of this. Now, the ethical dilemma it's going to create, because across the world, do you know that 8 million people across the world are being trafficked for organ trade, especially children, taken young, fed, they get to a certain age of adolescence or what, and they just start harvesting their organs because they were actually brought for that. So it's a very big trade. And now in rich countries, let's say at every one time, let's say in America, at every single time, there is a minimum of 100,000 people who are waiting for an organ. And some of them are willing to pay as much as $200,000 for an organ. And somewhere in Uganda, there is a boda rider who has a very good heart, a very good kidney, a very good liver, because he has not been wasting his life. He has been, he's healthy. But he's just a boda. I'm giving an example. And then the doctor knows that if this person dies, we can get these organs and sell them at 200,000 each. Now tell me, and now officially, previously it was done in Nkuku too, under the table. But now it's going to be done officially and openly. And we know that there are some members of the royal family who are involved in it. Now it's going to be official, and it's going to be a big problem. But you see, you wait and see how dangerous hospitals are going to become now. Just wait and see. So, we have a problem because going forward, people will start running away from hospitals if you're healthy, because they will kill you for your kidney. And then they say those who are brain dead. As soon as you're brain dead means, you're basically on the way to dying, but you're not yet dead. You still have a pulse, but more or less you're in a, cabbage state and what. That's when they start harvesting organs. And now they can determine, yeah, this one is brain dead. He has no chance of living. And they are the ones who decide, you have no chance of living. So, kindly, they start harvesting organs. And it is going to become a big problem. Let me tell you something. Our economy has grown to a halt. There is nothing we're exporting as a country. But one of the biggest trades in the world right now is the trade in organs. And Uganda has a good number of poor people, which is the only thing that is necessary for you to become a big organ trader. Just have enough poor people
who are healthy, which we have. Initially, the commercialization of poverty was exporting labor to Middle East. And you thought that was bad. That's not bad. You wait and see what is going. Now that this has become a law. But because we are all in the homosexuality thing, all these laws passed quietly. Quietly. Nobody even, none of the media even raised it. But this is very dangerous. Now this is why I'm bringing it here. It's very, and it is going to cause problems. You wait when all these hospitals now have joined the organ. Now I wouldn't advise anybody who is young and healthy, who has had an accident or something like that, to go to Mulago right now. They are going to harvest your kidney. I'm telling you. They will do it. And you leave when you weren't expecting to repair your body and you end up dead. Because there's a lot of money. And they look at you and say, "Ona tugasachi." There's too much money to be made with this thing. And now it is being done officially because there is a law. You go and read it and see. I actually read it throughout the, spent a lot of time of the night. It's all 91 pages of it. I read all of it carefully and I said, we are in serious, serious trouble. You know what people say, this proverb, which people say that Omavu akufa, now it's not going to be a joke. It's no longer a joke. Because people used to use it as a what? As a joke. But now it's no longer a joke. So anyway, I wanted to talk about that. Okay. Now let me say it in Luganda. Kumateka omukulembeze ge yateekako omukono awamu juzi newankubadde amaaso gaffe gonna gaali ku tteeka ery'ebisiyaga, ekituufu kyo kiri nti waaliwo etteeka eryayitawo lye namaze ebbanga ddene nga nsoma peegi 91 nga ndisoma nga ndyetegereza naye ndaba nga ligenda kuleeta obuzibu bunene nnyo, kubanga abantu babadde batunda ebitundu by'omubiri eby'abantu naye nga babikolera mu nkukutu wansi w'emmeeza, naye kati etteeka lyafulumiziddwa ne lisayiningibwa, kati lyafuuse etteeka bulungi nnyo, kati ekibadde kikolebwa mu nkukutu kigenda kutandika okukolebwa mu lwatu. Naye kakati obuzibu bw'endabye nti ekisookera ddala kyensoose okwogera wano nti abantu abagenda okubanga be bavunaanyizibwa ku kintu kino, waliwo kanso egenda okuteekebwawo naye ng'eteekebwawo minisita ow'ebyobulamu. Amakulu gaakyo eteekebwawo omukulembeze w'eggwanga kubanga yalonda minisita. Kaakati eno kanso ne bagamba nti omuntu ali ku kanso eno bw'akola ensobi mu ngeri y'okutwala amawugwe g'omuntu oba ebintu oba ekibumba oba ensigo oba ki, n'aga nti yabadde ensobi nakikoze mu butanwa, tosobola muwaabira mu kkooti. Kitegeeza nti gwe bw'atwalidde omuntu wo ensigo oba ekintu ekiringa ekyo, bw'ogenda n'owaaba gw'olina okukola ki? Okulaga ekkooti nti oli teyakikoze mu butanwa, yakikoze agigenderedde. Ye bw'aga nti nakikoledde mu butanwa, etteeka wano ligamba nti tosobola muwaabira mu kkooti. Kati kitegeeza babawadde ebbeetu okukola nga bwe baagala. Kakati ekigenda okubeerawo, of course bateekawo amateeka wano, omusawo alina okusalawo ddala nti omuntu ono oba ddala alina chance yonna esigala nga mulamu oba agenda kufa, kati n'olwekyo atuwe ebitundu bye eby'omubiri abantu be beetaaga abalamu n'ebintu ebiringa ebyo. Naye kati nze kye nalabye ekisookera ddala nti kigenda okuleeta obuzibu, kubanga ebitundu okutunda abantu, kati okutunda ebitundu by'omubiri eby'abantu kwegamba kirimu ssente empitirivu nnyo ku katale k'ensi. Buli lunaku olubeerawo mu ggwanga ategeze ng'eri Amerika erisinga obugagga, waliwo abantu abatakka wansi w'emitwalo 10 abaagala ebitundu by'omubiri ng'ensigo oba omutima oba ebintu ebiringa ebyo, naye nga beeteefuteefu okusasula ssente ezambuka wansi w'emitwalo 2 aga $, kwegamba miliyoni za Uganda nga 750 nga ziri awo. Naye kati waliwo etteeka eriwa abantu obuyinza okutwala ebitundu wano bye bajje mu Uganda ne bagala ne babitunda ebweru. Kati njagala okubemu akafaananyi nti omusajja yabadde ku boda n'afuna accident, naye nga musajja mulamu bulungi, ebitundu bye byonna eby'omubiri bikola, omutima gukola, ensigo ekola, ekibumba kikola buli kimu. Naye wagenze mu ddwaliro ng'ekyakutute accident, wagenze kujjanjaba, naye nga bagenda okukebera ebitundu byo eby'omubiri ng'oli bikola bulungi nnyo, oli kangalasi, naye nga
oliawo oli mwavu naye ng'ate mu ggwanga lya Amerika waliwo omuntu omweteefuteefu okusasula $7,000,000 olw'ekitundu kyekyo. Mbuulira nti waliwo omusawo wano newankubadde nga waliwo amateeka wano agamba nti balina okuba nga bafunye olukusa n'ebintu ebiringa ebyo, naye mbuulira wano omuntu akutunuulira mu bwavu bwo ogenze ekiruddu. Ekiruddu tebanagiteekako batandise na mulago, naye nga amalwaliro amalala nago gasobola okugenda ne bagateekako mu malwaliro agakkirizibwa okugyamu abantu ebitundu eby'omubiri. Kati njagala ombuulire nti ogenze oli muntu mwavu, omusawo akutunuulira ebintu by'olina mu mubiri asobola okugyamu biliyoni ya ssente namba, naye nga ne kabiiru kagenda okukuwaawo kagenda kutawaanya okusasula. Ngamba nti omusawo oyo kujjako ng'alina Katonda, kugamba alina eddiini mpitirivu emutonnyako butonnya, nti tajja kugamba nti omuntu ono waaki tatuyamba n'atuviira ffe ne tukola ki ne tulya ssente. Kati kyekigenda ate nga babadde bakikolera mu nkukutu naye kati bagenda kikolera mu lwatu. Ate kyasiza okuneewunyiza mwana watu nalabye nga mu bitundu abantu ebigenda okutundibwa mwe muli neki ekitundu ekisajja ekitundu ky'abasajja ekyekyama waya kanjiyite waya nayo bagitunda. Kati waliwo abantu abamu nga Katonda yakuwa n'obaza kwegamba nga waliwo omusajja ayagala ekintu kyo nga ye kwegamba takyayina kantu kweganaga nti negod ogenda mu ddwaliro ne batunulira wayo ne bagaa waliwo agenda otuwa wano $2,500,000 tumufunire waya abe mulamu. Kati olabe nti bagenda kuleeta ebintu awo bayiro bino byaliwo. Waliwo abantu bennalabula wano mu biseera bya COVID nekuga nti bw'olwala n'olwala COVID togenda mu malwaliro gano nga mmanyi ekiriyo baali already bakola organ trade naye nga tebinateekebwa mu tteeka. Kati etteeka weeriri butereevu, omukulembeze yalitaddeko omukono weeriri. Njagala mugende mulisome, muli bannamawulire mugende mulisome bulungi nnyo nga bwe nalisomye, mumbuulire ebintu bye mulirabyemu. Newankubadde bagamba nti alina okufuna olukusa okuva eri ab'eŋŋanda b'omuntu n'abooluganda bo bajja kuwaayo, si bwe kiri? Kati bano abalwanira bano ab'eŋŋanda teebereza ogenze dokita asomeddemu ab'eŋŋanda bonna bagamba nti ono omusajja wano alimu $8,000,000 naye tugenda bawaako 2 olukaaga tululye. Nkugambye n'abooluganda bo bajja kweweerayo bagaye tukkiriza mujjeemu ebitundu tulye ssente. Kati kyekiri wano. Kati wagenda okubeerawo wano abantu abafiira mu malwaliro temugaasa abalabudde, abantu bagenda okutandika okufiira because akatale ak'ebitundu bino kayitirivu tekasobola kuggwayo. Abasajja abagagga tebakyayina bibumba, tebakyayina mitima, tebakyayina nsigo, buwaya butono, naye nga gw'oli awo otudde ku maali kati ebizibu we bigenda okujjira wano. Kati kiri muteeka si kyaki weebiri wano abamuloza nsanga nabirazeeko bano nenga nti mulaba kuliko ne penis eri wano bagitaddeko penis nayo gidonatinga. Kati waliwo abantu wano benda batudde ku maali anyway kati ebyakusaaga naye nga ebiri serious mugenda biraba basebo ne banyabo. Naye lino etteeka olw'okuba twateeka nnyo amaaso kuli ebisiyaga lino lyayitawo mu nkukutu mpolampola ne ligenda teri yalyogerako ne ligenda naye ligenda kuvaamu ebizibu. Kale nze ebyange bikomyawo ku tteeka eryo kansubire mu kitegedde mujja kgenda mulinoonye naye nga ebigenda okubaamu bigenda kubeera bizibu. Abantu bajja kutandika okudduka amalwaliro. Kati ensonga y'abano abantu twayogera ne tugamba nti olaba mu kuzimba pipeline ya ECOP, pipeline eyo Tanzania gyegenda okuyita, actually ewasinga gyegenda okusingira ddala okuyita. Eggwanga eryo lyafuna ssente okuva mu bainvestor abagenda okuzimba pipeline ne lisasula abantu bonna teri abanja, abantu ne bawa ssente ze bakkiriziganya ne bava mu mataka gaabwe, buli omu n'avaawo nga musanyufu Tanzania. Naye Uganda bano abantu baffe abatasobola kukwata $2,000,000, $5,000,000 kati $2,000,000 ne baziwa omuntu bateekawo embeera
nobango ine takalyo sente siza government singa zibadde za government baligaye tebaziina ne sente siza government sente zava mu total zava mu investors nga za kusasula abantu abe bagenda okusimbula mu mataka okuyisa pipeline ne government esobola zibasasula ona akugambye nti obeera ne eka bakuwa eka ne bakuwa miliyoni 3 nenga webakusengudde nova awali n'amafuta wagenda okuyisa pipeline ate nga ne wansi waliwo amafuta ne bakuwa miliyoni 3 nenga otambulako katono mu kitundu kyekimu n'ogenda awatali mafuta nga eka ogenda gigula ku miliyoni 7 ku 10 awatali mafuta ne wana wali amafuta bakuwadde 3 kati kugana olaba nti abantu betulina mu buyinza bano kwegamba omululu gwabayitirira ne sente zitali zaabwe tebasobola zikwata ne baziwa abantu kwegana ne walaba nti waliwo obuzibu kati ono yagambye waliwo omusajja omu yagaa nti okusinga okunkiina ne sente za mwezo miliyoni 3 eka muzisigaze afadhali kansigale nga temumpadde sente kuba jukire bakuwa sente wabeerawo ekiriwo ekiraga nti sente zawanyisiganyiddwa kati bw'ovaayo erino nga tetwakiriziganya kati lwaki wazikwata kati oli n'agamba nti temumpa naye ng'ate mukulamuza wano oba bakuwa tebanakuwa batandise dde okuzimba airport mu ttaka lyo batandise dde okukola buli kimu kitambula bulungi nnyo mu ttaka lyo naye nga tebanakuyirira sente kati nga bakulaga omanyi abaganda bagaa nti asaba omunafu asaba atoola olidde kati nga bakulagidde dda nti oli munafu muteesa wano ku ttaka naye ng'oledde ebizimbe bikola ki bisituka ku ttaka lyo kati bwe buzibu bwe tulina be bantu bano okulaba nti abajja eri bajje babakabirireko mutegeeze eggwanga nti kati abantu abaali bagaa nti abalwanyisa ecop tebaagala ggwanga kukulaakulana abaagala eggwanga okukulaakulana waki tebakwata sente ez'abaweebwa total ne baziwa abantu sente si za gavumenti bazibawa nga zakuwa abantu naye kati ne babonyabonya abajjukira babagobye ku mayanja baga nti bavuba obwennyanja buto naye ng'ate abakola obutimba obuvuba ebyennyanja ebito be bennyini aba gavumenti naye okusinga okugamba nti kale factory zonna ezikola obutimba obutono obuvuba ebyennyanja ebito tuzigaddewo nedda factory zisigala zikola naye ne bagenda kuba n'abavubi kati tebakyalina bwe balima ettaka baali bagjeeko ennyanja ne bagibagobako namundu kati bali awo kati mumugakulakulanya eggwanga lirimu ani si bantu nga bano kati nze ensonga zeezo alina ebibuuzo abuuze Mr. President kakati ku kyeteeka liri ery'ebibumba erya organs owamagezi ki oteesa otya tukole tutya omanyi obuzibu bwe tulina is kakati gwe tolina na waya tolina kyogera tu naye kati ekizibu ekiriwo etteeka lyayita nga tewali na muntu akubiddeko bantu ndulu lyayita mu parliament ate ebintu ebiyita mu parliament mu ngeri enkukuta ate by'amaanyi ebyo bakubirako enduulu ebyo ng'omanya si by'amaanyi kati newankubadde ebimu naye kati kiri bakiteekawo nga just kyakutwala abantu kati nammwe olaba nagezaako wano obutakyogerako lwakuba nali mmanyi kyabuguumaaza naye ne munkakapaka we nakyogerako kuba bakiteeka mu mawulire tubulire oyogera kikuteekera ebisiyaga oyogera kikuteeka naye nga kati kino temwakyogerako naye nga kino kikulu ebizibu abantu abagenda okufa eŋŋombo gye mwali mugamba nti omwavu wakufa ya rabbi kati egenda kuva mu ŋŋombo bufuuke buliwo kubanga nkugambye n'ab'eŋŋanda zo bajja kukuwaayo nga ddiiru bamaze ogibasomera twe mukkiriza ono n'avaawo tujja bbawo akasente kati bano abatta n'abantu mukyala wayinza okusayininga naga nti agende nga yamaze dde okulaba ennyumba afunye olaba nti olede tulina ebizibu biyitirifu ebikwatagana kati olabire ddala nti kwegamba ebizibu byeyongerera kati simanyi kye tugenda kukola naye ngenda genda mbuuze
abakugu mu mateeka oba waliwo engeri yonna gye tuyinza okukola ki okugenda okuchallenginga etteeka lino oba waliwo grounds tetusobola okukozesa okuchallenginga etteeka lino kuba ligenda kuleeta ebizibu biyitirivu mu ggwanga mugenda biraba abantu bajja kutandika okudduka mu malwaliro bagaye kati mulago yokka n'amalwaliro agali private nago gakkirizibwa okwapulayinga ne bagateeka ku ki kati ojja kulaba nga referral hospitals zonna nga kweziri kati nga omuntu alwadde ali Arua agende basooka nakukebera musaayi ekibumba kye nga kiramu bulungi n'ensigo nga nnamu bulungi yalwadde ki nti ne kabiru nekeddwaliro nako kajja kutawaanya okusasula nga batandika okusoma ddiiro jjukira akatale wekali permanent tekagenda kuggwawo wekali so bwe buzibu tulina obwo naye tujja kutunuulira ab'amateeka tulabe oba waliwo ekintu kye tusobola okukola okulichallenginga oba liri challengeable naye bino ebintu tebyaliise mu parliament ng'abantu basoose kubikolako debate kati parliamentarians baalisoose okukola debate emala ku tteeka lino kuba limazeewo ebbanga eriwala from I think 2021 so anyway nkuzeemu alina ekirala the trouble we have is that we don't know yet if there is any part of this law which is challengeable. But what I'm going to do, I'm going to talk to our legal people and we see if the law can be challenged, because it's going to create a very big problem. Because very soon, I perceive that almost all government referrals will be national referrals, will be part of the organ transplant hospitals. Now that will create a big problem, because that's where poor people run, and poor people are the people who are most likely to have functioning organs. They are the ones who are most likely to have good livers, good kidneys, good everything, good penises. Poor people. So now there are so many loopholes to it, because it says that your relatives or next of kin or whatever has to consent. But with the amount of money that will be flying around, it's very easy for your next of kin to be brought into the deal. Because people do these things. People poison husbands and do what. So next of kin can very easily go around you and say, it's okay, get rid of him. After all, you know, he was not even a faithful husband. And he or she gets money anyway. So, but we'll look at how we can challenge it in court if we can. If they advise us that it's not possible, then we just stand back and see what's going to happen. The kavuyo that is going to happen. But it's going to be mega. I'm telling you that. It's going to be, in a matter of 1 or 2 years, you will see how many people are going to die in hospitals. Yes, Mr. President. Ku nsonga y'ebuliisa abantu bagenda babawa miliyoni 3. Statistics walaga nti balina kuweebwa miliyoni 25 n'okudda waggulu. Minimum. Mutaddewo mwakusawo kazito kulaba nga mubanja balance bawe miliyoni 22. Which solution are you putting there? 2, njala ne comment yo ku nsonga z'ekaseesa abaana abatiddwa abateebereza okubeera aba ADF. Kati kansooke ku kiri ekisookera ddala ba investor bawa government condition nti bwe bawulirayo okwemulugunya kwonna ku nsonga ya compensation, project tejja kgenda mu maaso. Jukira sente bazijja mu banks nazo zigamba tetwagala bantu kwemulugunya, twagala abantu mbayirire sente zaabwe ze bakkiriziganyiza mukiriziganye bulungi baveewo nga tebatoma bagende bafune ebifo ebirala. Kati ekisookera ddala mu kulwanyisa obubbi buno be bamwe okucreatingawo embeera ba investor bawulire nti abantu tebabasasula, because omuntu agenda okwanguwa bali balina emuntu owulidde, omuntu agenda okwanguwa mangu okuleetera bano obwenkanya ye investor ngaze n'agamba mujje abayina ettaka babawadde sente meka, ne babuuza government twabawa sente bwe ziti lwaki temubawadde sente zimala, pipeline tugisazizaamu. Kati kyekijja okuviiramu abantu okufuna sente sente gye ziva, because siza government sente zaabali. Kakati singa yensonga ki tulina abamawulire singa babaako ne bebakoze, naye of course mujja kgenda eyo ba editor babeeko, naye nga singa wabaawo ekikolebwa abantu bano baali bayiridde sente, because singa kivaayo ne kifuuka ekinene ate kyangu nnyo kifuula ekinene ne mawulire g'ebweru. Kati awo nga ne banka ezibadde ziwa total sente nga zigamba twawulidde waliyo obuvuuvuumu bungi nnyo abantu bannabawa sente
tuyimiriza sente awo gavumenti ejja kuwalirizibwa okujja okusasula abantu sente. That is the easiest way. Otherwise balina emundu batta n'abantu. Kati ono akugambye bamukuba essasi ajja bbalaga eri ayita. Naye nga abamukuba essasi bambadde combat bajaasi. Talina kyakoze. So kati bwe buzibu bwe tuyina. So omanyi bw'oba olaajana from our point of view ng'olaajana n'ab'emmundu. Oluusi oba weetaaga abantu okukubira enduulu ekintu kitambule abantu bategere ekigenda mu maaso. Ekyokubiri ensonga ye Kasese. Ensonga ye Kasese kyewuunyisa. Twagendayo mu 2021 si bwe kiri? Mu 2021 bukyanga tugendayo tuyingire Congo. Bwe baga nti waaliwo bomu wano mu 2021. Gavumenti ebadde esaasaanya miliyoni za Uganda 2.5 buli lunaku. Naye nga excuse gye bawa nti ya kuprotectinga bannayuganda okusigaza ADF ng'eri eri. Kati bawanga omwezi bakozesa biliyoni 7.5 buli mwezi ku Operation Sugar. Nga tugamba nti ffe ng'abawi b'omusolo nti kuga kye batuwa nga accountability ntugenda kusigaza ADF eri baleme kusala boda kujja kutulugunya abantu eno kye bayogera. Sente zisaasaanyizibwa na buli kati. Naye ku sente ezo ne tubanga ate n'omukulembeze w'eggwanga n'avaayo n'agati twakubye ADF kumpi kugisaanyaawo katwaginafuiza kwega eri ku ttaka biki ne kati ate netuwulira nti kati bazze bassa abantu. Kati ate mukyala we najja n'abiteekamu akavuyo naga nti essomero lya kweganga olabira ddala ng'ebintu biri awo kwegamba biri awo just no. Naye nga gavumenti ki etesobola kuprotectinga abantu ku ssente ezo bakozesa Operation Sugar. Shuja sukari anyway tefaayo tewali sukari shuja. Anyway, but so the problem is how can they spend 250 million shillings every day on taking an army there, supposedly to keep ADF the other side of the border, and then they cannot protect Ugandans with all that money spent. 7.5 billion shillings every month. We've been there since 2021, 2.5 years now. So how much money has been spent? Where is the justification for it if they can just cross the border and come into Uganda and kill children and go back? That's if the IDF. That is if the IDF. Because I also know that the president of Congo was saying we should leave his country. Uganda and Rwanda should leave his country. That's what he was saying. He's not happy with us being in his country. And he's the president of that country. And the justification for us being there was bombs in Kampala. Now I suppose we are still going to have justification because we will say ADF crossed from Congo and came and killed people in Uganda and went back to Congo. So now we have justification to continue being in Congo. Because I'm not saying one is related to the other. I'm not suggesting that. But then I'm also not saying that is not true. But what I'm saying is that I know that the president of Congo wanted us out of Uganda, out of his country, out of Congo. Wanted Uganda and Rwanda. He has no problem with Kenya. It's only Uganda and Rwanda. And suddenly, ADF, which was supposed to be down, dead, finished, crosses the border, comes and kills students, and then goes back. Now let's wait and see what is going to come out of this. Then we shall know what it's all about. But wagarayo chechukuru. Echukuru chiri but wagarayo. First of all, of course Somalia te batwagalayo ne twaliyo olwa amisom n'ebintu ebiringa ebyo. However, ekyasinga okunkola obubi abajasi baffe be balumba ne batta. Omukulembeze w'eggwanga yayogera bubi nnyo. Kugamba yayogera talina respect y'abafu y'abantu abafiiridde mu lutalo. They were cowards. They were what? Tebereza oli mukyala w'omujasi bazizza omulambo gwa bbaawo naye ne baguwerekeza ebigambo ebibi. Your husband was a coward. They were stupid. They were what? Who talks like that about his army? Like that was very careless talk. Okay,
maybe bakola ensobi. However omuntu afudde ng'afiiridde mu vita ate tomwerekezaako bigambo bizito biringa ebyo. That was very callous of the president. Very callous of the president. I mean, even if somebody made a mistake in war, like and they die, when they die they have paid the ultimate price. Kati tomwerekeza bigambo. Singa abadde tafudde n'oga nti bayakoze ensobi wali mutute mu court martial ne kati afudde. Afunye ekibonerezo ekisingirayo ddala. Kati n'omwerekeza ebigambo abadde musiru, abadde ki, badde biki, bali abuli ssente. Bakola ekyo wali okiwuliddewa. That was very, very careless. But anyway, kale waliwo ekirala. Tweyanzege President Joseph Kiza Kabuleta. Ebibuuzo byaffe ndowooza bikomye awo eby'oluzungu n'ebyoluganda mu ngeri y'emu ne press conference yaffe ey'omulundi guno gwennyini ekomye awo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.